Barak, Sheikh Uthman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Guten Morgen. Inshallah. Meine Freunde, ich habe einen Special Guest, einen Spezialgast für euch aus San Diego, USA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Guten Abend. MashaAllah. Der Sheikh ist hier hingekommen, Sheikh Uthman Farooq. Und inshallah werden wir auch nochmal etwas machen. Inshallah machen wir morgen nochmal ein Livestream. Wir wollen heute nur einige kurze Worte sagen. Okay. Take care, my friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan. Letztens erzählt einer, sie ist mir zu Ohren gekommen, beziehungsweise gestern, erzählt er, ja, da gehen Leute draußen auf die Straße, die können noch nicht mal die 3 Kategorien des Tawheeds. Ach so, das heißt also, es ist jetzt Bedingung, um mit jemandem über Islam zu reden, dass ich die 3 Kategorien des Tawheeds kenne? Wer hat diese 3 Kategorien des Tawheeds, diese Kategorisierung vorgenommen hat? Der Prophet, kannten die Sahaba diese Kategorisierung? Ach, was ist das für ein dummes Gequatsche? Kannten die Sahaba die 3 Kategorien des Tawheeds? Guck mal, ich bin nicht gegen diese Kategorisierung, aber was ich sagen will, du kannst doch nicht zu jemandem sagen, du kannst erst Dauer machen. Wir reden immer von, wir folgen dem Propheten. Du kannst erst Dauer machen, wenn du die Kategorisierung kennst und etwas zu einer Bedingung machst. Ach, was keine Bedingung im Koran und Sunna ist, dann machst du eine Bidah. Ja, es ist so. Ach, der Prophet a.s., du machst hier mit deinen Worten es zur Bedingung für Dauer zu machen, dass ich zu meinem Bruder sage, ach, du musst 5-mal am Tag beten, machst jetzt zur Bedingung, du musst die 3 Kategorien des Tawhids kennen, die Sahaba nicht kannten, die Tabi'in nicht kannten, die Tabi'in nicht kannten, die spätere Gelehrte, ja, erfunden haben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What's up here? Nobody is coming? Subhanallah, let me go out. The first one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Now they're coming, alhamdulillah. I see their clock. Ihr habt Glück gehabt, ich wollte gerade rausgehen. I told them, you're lucky, I just wanted to leave, if you don't. Oh, no. Tell everybody, now here's a live stream, inshallah. Very, very nice live stream. Sagt allen, wir machen jetzt einen schönen Livestream, inshallah. Wie war euer erster Tag gewesen? How was your first day of Ramadan? Alhamdulillah. Perfect. Alhamdulillah. I told them that we talked about the Dawah situation here in America, and that we want to invite you here, especially for Dawah trip. Dankeschön. Often, if you're so in this, the people are like, Yeah. it's unbelievable, and then they really leave you alone. I also It's not a fardul kifaya, it's a fardul ain. It is an individual obligation to be involved in da'wah, because the da'wah is not being done up to the right that it should be, especially in these countries. Jazakallah khairan. So, alhamdulillah, we were inspired by the du'at like Abu Hamza, who laid down the foundation before us. Barakallah fikum. And we look up to them and the work that they have done, and we encourage all of the Muslims to be involved with the da'wah and to be examples of Islam and to vocally be calling people, because they're good people here with good manners and good akhlaq and good attitudes. And if we don't fulfill the haqq of calling them towards Islam, they will hang from our necks on the Day of Judgment. Jazakallah. Jazakallah. I told him we tried to make an open air lecture. I said it was not planned. Yeah. I meet him. He came to Germany, he didn't know where I live, and he went to Bonn, and then he met somebody suddenly, and he said, Pierre Vogel, Abu Hamza, and he know me from before because of a German brother in America. One of our brothers, he's half German. So, alhamdulillah, he had shown me a video long years and years ago, but Allah planned it for us. Alhamdulillah. Subhanallah. And Allah is the best of planners. Yeah.
Therefore, my dear brothers, make dua for us and make dua that Allah spread this religion on our hands into every house in this country. Ameen. Jazakumullah khairan. الله أكبر. جزاك الله خير شيخنا. مرحبا بكم. أكرمك. طرح هذا الموضوع أيها الأحبة خاصة في هذه الأزمان أو في هذا الزمن مهم جدا لكثرة المشغبين على الحق وعلى حملة الحق.